long weekend, and hopefully all your kids are back at school safe and sound. My name is Arthur Kong. I'm here with my colleague John Sagana. We're two of the directors of project development here at NGen. I want to welcome all of you to today's EVMP B2B networking events. Bonjour, merci Arthur. Bonjour, mon nom est John Sagana. Je suis un des directeurs de développement de projet chez NGen et je serai le co-animateur de cette journée de collaboration. Donc, il me fait aussi plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre. Great. We're going to start off with some welcoming remarks from our Chief Technology Officer, John Laughlin, as well as John Sagana. Good morning to some of you and good afternoon. I'm the CTO, as it says on the slide at NGen, and I'd like to begin actually with a land acknowledgement. I'm currently in Burlington, which is the Halton region, which is rich in history and modern traditions of many First Nations and the Métis. I'd like to acknowledge, together with the Halton region, that the Halton region stands in the traditional territories of the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Huron-Wendat, now home to many First Nations, Inuit, and Métis people. I would like to acknowledge and thank the Mississaugas of the Credit First Nation for sharing their traditional territory with us. So, as Arthur said, welcome to this electric vehicle manufacturing collaboration event. This program is brought to you by the federal government. It's funded under the Global Innovation Cluster funding that we received from the federal government recently. And it's great to put some money dedicated towards electric vehicles in the automotive sector. It's just one of our programs. We intend this week to launch a new program, which is around commercialization of quantum technologies in manufacturing. So do keep your eyes open for that if you're interested in either the manufacturing of new tools and techniques, manufacturing quantum components, or the application of quantum technologies in manufacturing itself. And maybe mentioned later on, but we also have other programs dedicated towards training and workforce development. One of those programs is called Future Ready, which is a program for manufacturers to get a 85% subsidy towards training. So please do get in touch if you're interested in those other programs that we have. But today's all about EV, so we're focusing on that. We have a great team of people here to help you today. I would like to first introduce Robert Estrado. Robert is the new Vice President of Projects, taking over from Steve Bell, who recently retired. Robert has over 35 years of experience in manufacturing leadership positions, and so it's great to have him on the team. So the whole team are here to help you today. I have no doubt that everyone is going to say this. There's only 4 weeks until our expression of interest closes and only 8 weeks for full applications. So there is still time to build a project, to find partners. But it's, the time is really ticking like Arthur's counter there at the start of the presentation. So do get in touch. We are here to support you. And with that, I'd like to introduce John Sagana. As a team at NGen, we have both dedicated towards receiving funding applications in both English and French, and doing our assessments, our contracting, completely bilingual. So with that, I'm going to hand over to John, who's in our Quebec office. Over to you. Merci, John. Donc, les activités, moi aussi, je vais commencer par une reconnaissance au niveau des territoires. Les activités d'NGen se déroulent sur des terres occupées par les Premières Nations depuis des millénaires. Donc, je suis basé à Montréal et je tiens à souligner que je me trouve sur le territoire traditionnel de la nation Kanekeyaka. Montréal est le lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations, notamment les Kanekeyaka de la Confédération Haudenosaunee, les Huron-Wendat, les Abénaquis et les Anishinaabe. Donc, merci pour ça. Donc, pour reprendre les paroles de John Laughlin, donc bienvenue à cet événement qui est dédié à la fabrication, donc la chaîne de valeur de fabrication des véhicules électriques. Le programme est financé par le gouvernement fédéral, donc dans le cadre de la grappe d'innovation mondiale de NGen. Il ne s'agit que d'un seul des programmes. Demain, il va y avoir une annonce concernant la commercialisation des technologies quantiques dans la fabrication.
Donc, restez à l'écoute pour plus de nouvelles concernant cette annonce. Et on a aussi des programmes dédiés à la formation et au développement de la main-d'œuvre. On en touche un mot un peu plus tard dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ces nombreux sujets. Donc, toute l'équipe, il y a plusieurs personnes de l'équipe de NGen qui est autour de la table aujourd'hui, y compris un nouveau vice-président des projets, donc que John voulait présenter à tout le monde, Robert Mastrato. Robert a plus de 35 ans d'expérience dans des fonctions de direction dans le domaine de la fabrication, et c'est avec plaisir qu'il se joint à l'équipe. Et donc, il prend le relève de Stephen Bell, qui a pris sa retraite plus tard cet été. Donc, toute l'équipe est là pour vous soutenir au cours des prochaines semaines dans le développement des projets. Et c'est certainement ce que tous les membres de l'équipe vont dire. Il reste 4 semaines avant la clôture de la période d'expression d'intérêt et 8 semaines pour le dépôt des candidatures finales. Donc, s'il y a des questions, surtout ne pas hésiter à nous contacter le plus tôt possible afin qu'on puisse vous aider. Donc voilà, ça résume un petit peu les paroles de John Lockton en termes de mots de bienvenue. Arthur, back to you. Yeah, great. Thank you so much. So today we have an exciting agenda for you. From a quick, in addition to the opening remarks from John and John, we have a testament from an NGen-funded electric vehicle project. So we'll talk a little bit more about them in a second. We'll also provide you with a quick overview of the EVMP program, an overview of how this REMO platform that you're logged into, how this works and how it could help you connect with other project partners, as well as kickstart networking. Excellent. Thank you, Arthur. Donc, en termes d'ordre du jour pour cet après-midi, on va avoir premièrement un témoignage d'une équipe, donc d'un projet qui a été financé par NGen. Ils vont pouvoir prendre la parole et dire quelques mots sur comment ça s'est passé puis leurs résultats. On va faire un aperçu très rapide du programme de fabrication de véhicules avancés pour ensuite présenter la plateforme REMO, donc sur laquelle on est tous présentement. Et finalement, en 4e point, donc la partie réseautage, donc il va y avoir la possibilité de discuter, présenter avec d'autres collègues. Great. And just to also note, we currently have live in the background that you could visit at any time. It's our EVMP virtual matchmaking platform where you can post project ideas, match, and connect with other potential partners. So please use this virtual matchmaking platform to help connect and share your project ideas and meet other folks who may be working on something similar to you or find a project that you can complement. John. Oui, donc ne pas oublier, donc il va y avoir dans le chat un lien qui va être envoyé. C'est une plateforme de jumelage virtuel, donc qui va vous permettre de rencontrer des partenaires, discuter avec de potentiels collaborateurs, voir des projets existants et voir si vous pouvez contribuer à ces projets-là. Donc, ne pas hésiter à aller sur le lien donc, qui va être indiqué et commencer une conversation peut-être avec des partenaires à travers cette plateforme. Oops. Sorry about that. Great. So as I mentioned earlier, to kick off today, we're going to do a hear from a former or a currently funded a project that's funded by NGen that's related to electric vehicles. So it's a pleasure of myself and the NGen team to welcome to today's B2B Networking Day, Eugene Reiser, who's president of AEM Power Systems, Kevin Fernandez, president at Macrodyne Technologies. They worked with us on a project titled Development of Gas Oscillation Forming Technology for Superplastic Forming Process. So it's a very innovative way to develop complex components for industries like automotive as well as aerospace and whatnot. But I'll let Eugene tell you more about the project. And yeah, I just wanted to note that the presentation itself, Eugene and Kevin will be presenting in English. So if you have any questions in French, feel free to reach out to our team and we can help answer any questions in French. So John. Oui, merci Arthur. Donc, comme indiqué lors du jour, donc un témoignage d'un projet pour une équipe qui est financée présentement par NGen. Donc, j'aimerais accueillir Eugene Reiser, qui est le président de AEM Power Systems, Kevin Fernandez, qui est le président de Macrodyne Technologies.
Le projet, vous le voyez là, Development of Gas Oscillation Forming Technology for Superplastic Forming Process, un procédé innovant. Et donc, je leur passe la parole pour qu'ils puissent présenter leur présentation. Et bien sûr, la présentation sera en anglais. S'il y a des questions, ne pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous donne plus de détails au besoin. Eugene, Kevin, la parole est à vous. Yeah, Eugene, off to you. Okay. Hello, everybody. I'm going to start the presentation here. So, yeah, my name is Eugene Reiser. I'm president at AEM Power Systems. And let me turn my camera on. Well, okay. So, yeah, thanks for giving us an opportunity to present this technology. My presentation is going to be followed by Kevin's right after. So our technology basically is about oscillating gas oscillation forming technology for a particular process called superplastic forming. And we particularly geared this technology for two industries. One is the aerospace and one is automotive. Go to next slide. The superplastic forming process in its simplicity is basically where you take an aluminum, magnesium, or any other metallic sheets, and you heat them up to about just over half its melting point, where the material becomes very soft, and then you blow it under various pressures like a balloon. You expand it onto a forming tool, and that is how you form a part. You basically blow it up, material expands, and you have a finished part. And the benefit of the process is that you can form very complex shapes. You can form parts that are multiple parts in one operation, and you can form some very large parts. Go to the next slide, please. Here's an example of the various parts that are formed. These are lightweight parts in the automotive industry. You can see that these parts are formed in aluminum and magnesium. Body panels for vehicles such as fenders, doors, body sides, and various other parts as well. Next slide, please. Here's an example of various parts that are blown formed using superplastic forming into various shapes for aerospace applications. Many components go into the aircraft engine parts and various structural panels for the airplanes. These parts are made primarily out of titanium-based and nickel-based alloys, versus in automotive, they're aluminum and magnesium. Next slide, please. So the superplastic forming process today is a very slow forming process. It's non-competitive in terms of cost of manufacturing compared to traditional processes like forming and stamping and warm forming. And typically in automotive industry, parts formed with this process could take 3 to 25 minutes. With aerospace, in aerospace industry, it could take up to 8 hours. So it's a very slow process. And what we're trying to do is speed up the process considerably by improving a particular tool. And that tool is the gas that we oscillate. And we want the gas to act as a hammer, where we continuously sort of bang away at the part at various frequencies and intervals. And that causes a dynamic stress relief on the material. Slide, please. So in simplicity, if you look on the left, you can see that the pressure time curve for a typical process, you just pressurize it. But what we're trying to do, if you look at the pressure time curve with GO SPF, we introduce very slight oscillations as we pressurize in real time. And this has many benefits in terms of the grain sliding mechanism on the material. Materials we typically use are very fine grain, and so this assists in sliding. It causes a stress relief, and so the material can be formed much faster with much better quality. Next slide, please. And our NGen project has been a collaboration with Macrodyne. Macrodyne is North America's largest hydraulic press manufacturer, and we've
teamed up to develop this GO-SPF process for the NGen pilot project. Next one. The technology in itself, the gas oscillation system has two components. One is the metal forming, where we have to do simulation of the part that we're making using finite element to see how the part can be formed with oscillation and without oscillation at various speeds. And the other component is the fluidic side of it, where we utilize what's called supersonic fluidic oscillator. And there's a lot of super in this presentation, so don't get confused. But the supersonic fluidic oscillator is a particular device that causes the gas to oscillate. It has no moving parts, and it cannot fail in very harsh operating environment of this process. Next slide, please. And, oh, something got a little messed up here, but okay. The supersonic fluidic oscillator, the reason why it's supersonic is because the gas flowing through this device reaches supersonic speeds, which is higher than Mach 1. And so the gas, you can see on the top right-hand corner, develops a shock wave. And you can see at the bottom, the shock wave propagates from the top to the bottom channel. And it keeps fluctuating back and forth. So this fluctuation causes the gas to oscillate at various frequencies and amplitudes, and causes pressure fluctuation, which we require at various frequencies and amplitudes. Next slide, please. So our system basically revolves around some key features. We built pressure controls, which have certain features in them, certain software algorithms drive the gas oscillation. The tool, you can see the tool that has the forming part, and pretty much it. And there's various sensors and devices within the tool to allow the gas oscillation system to work. And you can see the end product. Next slide, please. You can see the finished part that are blown into shape using superplastic forming. So I'm going to conclude my portion of the presentation. Maybe Kevin, would you like to go ahead next? Yeah, thank you, Eugene. So Eugene's done a great job of explaining the technology. We really are appreciative of being able to work with AEM Power Systems on this joint project, and grateful for the support from NGen. I don't think we'd be able to get this project fully launched without NGen support. Where we see this in the electric vehicle space is many of the electrical vehicle manufacturers are looking at including more and more aluminum and doing more and more pieces as large one-form pieces. You know, we know Tesla's frame, they die cast it as one piece. Most of the Tesla vehicles are vast majority of the parts are aluminum, and the more these parts can be made into complicated shapes in one piece, whether it be battery trays, panels, etc., it allows drastic lightweighting, more complex features, fewer parts, fewer seams, better crash resistance. So we believe once we're able to get this technology to a fast production rate, which AEM has been able to do with the supersonic oscillator, that this will be a technology that takes the automotive sector, and more specifically the electric vehicle sector, by storm. And we really appreciate you listening in on what we've accomplished so far, and we look forward to you listening in as we actually take this technology to market. Perfect. Thank you, Kevin and Eugene, for that presentation. So just a kind of a precursor to our presentation of the EVMP program, this project is a great example of NGen's key pillars. So first and foremost, our projects need to be collaborative. So we see here AEM and Macrodyne each contributing their own technologies and capabilities to develop new and novel and innovative advanced manufacturing IP. This is fantastic. Okay, sorry, let me go back to the next slide here. So we're going to kick off with an overview of our new electric vehicle manufacturing value chain program. John, I don't know if you want to.
Oui, tu veux que je commence avec plaisir. Donc, en termes de développement de projet, do we want to do next slide? Yeah. Donc, il y a déjà plus de 140 millions de dollars qui ont été investis par NGen pour tirer parti des investissements réalisés dans les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques au Canada. Dans le cadre de 7 appels à proposition, donc sur la chaîne de valeur de fabrication des véhicules électriques, c'est 35 millions que NGen va investir pour soutenir la mise à l'échelle, la commercialisation des capacités de fabrication. Et vous allez le voir, la portée du programme est assez large. On commence au traitement des minéraux critiques jusqu'à la fabrication des cellules de batterie, l'assemblage des véhicules et l'allègement des véhicules. Ce qu'on recherche, en fait, ça va être des projets pour des véhicules électriques à batterie nature routière, donc sur la route, véhicules piles électriques, donc piles à combustible, donc véhicules électriques piles à combustible, encore une fois, qui sont routiers. En termes des dates clés, on envisage une date limite pour les expressions d'intérêt qui va être fixée au 11 octobre 2023, on l'a mentionné, donc dans moins d'un mois, à peu près un mois. Et la date limite pour les inscriptions, l'évaluation finale, donc le 15 novembre 2023 pour la date limite des documents finaux. Great, thanks, John. So as you heard from Kevin and Eugene's presentation, we definitely have invested a lot of NGen funding into EV programs. We want to continue that momentum. And I think the timing is fairly fitting. Billions and billions of dollars, as you may have heard in the news, is coming into Canada. Electric vehicle industry, whether that be looking at Volkswagen, PowerCo here in St. Thomas, Ontario, LG Energy, LG and Stellantis investing in Windsor, to the Ford EcoBM plant in Bécancour, Quebec, as well as the recent announcements for the Volta Energy Solutions. I believe that they're called out in Quebec as well. So a lot of investments are coming in. At NGen, we're not looking to duplicate those investments. We're looking to complement those investments with our $35 million in transformative manufacturing capabilities across the EV value chain. So we're looking to support the scale up and commercialization of these collaborative and innovative advanced manufacturing projects across the EV value chain, ranging from the processing and refining of critical minerals to the manufacturing of battery cells and the assembly of vehicles. And specifically, these projects must target the scale-up of manufacturing scale-up of road-based electric vehicles for zero-emission vehicle powertrain value chains, so specifically looking at battery EVs as well as fuel cell electric vehicles. In terms of key dates, I will talk more about this in a later slide. We're looking at a screening or expression of interest deadline of October 11th that John had mentioned earlier. This will give projects approximately 5 months, sorry, not 5 months, a couple of weeks left to work together with NGen to develop a project idea and find potential partners. And John had already presented here. I'm not sure what happened to the slide. So, yep, so key pillars of NGen projects. First of all, they need to be related to process innovation. So we're looking at projects that focus on the development of either an advanced manufacturing technology, a novel manufacturing process, or a circular economy process as well. All of our projects also need to be transformative in nature. So we're not looking for projects that are just innovative and here in North America or Canada, but globally. So we'll be looking for new IP coming out of these projects that will help these Canadian companies leapfrog over other jurisdictions. As with Kevin and Eugene and AEM and Macrodyne, you heard in the presentation a few minutes ago, all of our projects need to be collaborative in nature. So we're looking for at least 2 industry partners. All of our projects need to be applied. So we're looking for projects that have a short to medium path to commercialization. And last but not least, all of our projects need to be enduring in nature. So having that broader impact on the Canadian ecosystem. And because this is an EV program, these process innovation projects need to be targeted at one of these areas along the road-based electric vehicle value chain. So we're either looking at the processing of critical minerals,
the manufacturing of traction batteries and its related systems and components, the manufacturing of fuel cells and its related systems and components, manufacturing of power electronics, the manufacturing of electric machines. We're looking at electric motors as well as related gearbox, as well as significant vehicle lightweighting that's related to the objectives of electric vehicles. And we want to note that the manufacturing scale-up of hybrid powertrains are in scope, but only for the electric and or zero emission aspects of the hybrid architecture. John. Oui, merci Arthur. Donc, ce que vous voyez en fait sur la gauche de la diapositive, c'est les piliers des projets de NGen. Puis ça a été un peu démontré dans la présentation un peu plus tôt de Kevin et son nom. Thank you. Donc, ce qu'on cherche en termes de projets, donc on cherche des projets qui vont toucher le processus de fabrication avancée, donc l'innovation de processus, pas nécessairement en fait, pas du tout des développements de produits, mais vraiment un développement du processus manufacturier. Donc, nouveaux procédés de fabrication, des aspects de capacité d'économie circulaire, donc de circularité par rapport à la fabrication avancée. On cherche des projets qui vont être de nature transformatrice. Donc, on veut vraiment des choses qui vont se démarquer non seulement au niveau local, national, mais même au niveau mondial. Donc, il va y avoir des aspects de propriété intellectuelle et d'avantages compétitifs par rapport à ça. Comme dans la présentation plus tôt, on cherche des collaborations. On cherche des entreprises qui vont être capables de travailler ensemble pour développer des nouvelles technologies, des nouveaux processus de fabrication. Donc, ça a été démontré tout à l'heure. On cherche des projets qui vont être de nature appliquée. Donc, si c'est trop théorique, trop expérimental, ce n'est pas des choses qui vont être d'intérêt pour nous. On cherche des choses qui vont avoir des impacts et ils vont pouvoir être commercialisés relativement rapidement, puis voir donc l'impact économique de ces projets d'innovation. Et finalement, l'aspect durabilité. Donc, on cherche des avantages pour l'ensemble de l'écosystème. On cherche des projets qui vont avoir une pérennité dans le temps et offrir un avantage significatif pour l'écosystème de fabrication de pointe au Canada. Et donc, ça, c'est les critères qui vont être utilisés pour l'ensemble des projets, à la fois pour les expressions d'intérêt et pour les évaluations qui vont avoir lieu des projets complets. Tous les projets doivent rentrer dans une des catégories suivantes, donc soit le traitement des minéraux critiques, donc très en amont, toute la partie fabrication des batteries de traction, soit les piles à combustible, ça aussi, ça peut faire partie des éléments des projets. Tout ce qui va toucher l'électronique de puissance et les machines électriques, ça peut faire partie des projets qui vont être éligibles. Et finalement, aussi, l'allègement des véhicules fait partie des projets qui vont être éligibles. On peut considérer aussi les tractions hybrides, mais uniquement pour la partie électrique et non pas pour la partie moteur à combustion. Donc, ça résume un peu les projets qui sont éligibles dans le cadre de cet appel à proposition. À toi, Arthur. Thank you very much, John. So in terms, we had mentioned that projects need collaborative in nature. So today, we want you to connect and meet other companies to potentially put together a project application. So what does a project consortia need to look like? So we're looking for at least 2 unassociated industry partners, so a lead and a partner, at least one other partner. The consortium needs to include at least 1 small medium enterprise or SME. How we define SME is companies that have less than 500 employees globally. The third bullet, so as we mentioned earlier, that all of our projects need to have a short to medium path to commercialization into Canada's electric vehicle value chains. So we're looking for, in the consortia, the demonstration of the involvement or support from either an industry-based market pull company, so a potential customer, let's say, downstream from you, a vehicle manufacturer, or a tier 1 business. So what we mean by involvement or support, so ideally, the involvement or support from either one of these 3 types of entities, would come in the form of a formal collaborative partner. So what we mean by a formal collaborative partner is a company who will be contributing cash to the table, as well as contributing IP to the table, and you'll work together
to collectively develop new IP. Or one of these three types of entities will be providing in-kind support. If not a formal collaborative partner, nor are they providing in-kind support, we're asking you that at a very minimum that you please provide a letter of support to demonstrate that there's an agreement to help commercialize your project outcomes once the project is complete. Okay. Merci Arthur. Donc, on en vient à l'aspect vraiment consortium des projets. Donc, vu qu'on veut des projets collaboratifs, il va falloir former des consortiums. Et comment un consortium est formé? C'est au moins 2 partenaires de l'industrie canadienne qui ne sont pas associés. Donc, l'un ne peut pas être filiale de l'autre. Donc, un partenaire responsable, puis un ou plusieurs autres partenaires qui vont collaborer. On doit inclure au minimum une PME. Donc, la définition de PME, c'est une entreprise qui a 500 employés ou moins dans le monde. Et donc, il peut y avoir une ou plusieurs PME qui vont faire partie de ce consortium. Et parce qu'on cherche vraiment des projets, on l'a mentionné, des projets appliqués, on veut démontrer une voie claire vers la commercialisation dans la chaîne de valeur. Donc, au minimum, le consortium doit avoir le soutien soit d'une entreprise manufacturière, donc un client potentiel pour le développement technologique, un constructeur de véhicules ou une entreprise de niveau 1, donc une entreprise qui va fournir des composantes ou des services directement à un constructeur de véhicules. Et idéalement, ce soutien va être en tant que collaborateur, donc ça va être un membre du consortium et va pouvoir contribuer soit en nature, soit en argent. Dans le cadre du projet. Puis tout au moins, si on n'a pas ce partenaire-là directement dans le projet, tout au moins, on demande une lettre d'appui, donc une lettre de support qui va être crédible, solide. En fait, donc, qu'un partenaire ait pu regarder ce projet et donc dire, écrire noir sur blanc que la relation existe et que si cette technologie-là, si ce développement-là se fait, l'entreprise est prête à considérer d'utiliser cette technologie si le projet est couronné de succès à la fin. Thanks, John. So diving a little deeper into EVMP program terms and requirements, we're looking for projects with a total project value between $1.5 and $8 million. NGen, we work on a reimbursement model. So we'll reimburse companies and project consortia 37% of eligible expenses, including labor, subcontractor up to 30% of total project value, capital and equipment up to 25% of total project value, materials and supplies, travel, and other related costs as well. And to ensure that the project remains collaborative in nature, that everybody's contributing and everybody's benefiting, we're saying that of that 37% that you get back from us, any one partner cannot receive more than 70% of that share. And also to keep our lights on here at NGen, we are asking for a 3.5% admin fee on the total project value. And we're providing project consortia a fairly healthy timeline until the end of the 2027-28 government fiscal year, so March 31st, 2028, to get all your expenses in and to complete your project. And last but not least, our NGen funding is 100% stackable with other sources of government funding. John. Oui, merci Arthur. Donc, en termes de modalité, l'exigence du programme en tant que tel, on est à la recherche de projets qui vont avoir une valeur entre 1,5 million et 8 millions de dollars de valeur totale, sachant que, on le voit à la fin, on peut aller chercher des durées qui vont aller jusqu'au 31 mars 2028. Donc, ça donne quand même un peu de temps pour développer des projets d'une certaine ampleur, d'une certaine envergure. NGen va rembourser 37% des dépenses éligibles dans le cadre de ces projets-là. Et donc, les dépenses éligibles sont à la fois la main-d'œuvre, donc tous les employés qui vont travailler sur ces projets-là, leur temps va faire partie des dépenses éligibles. La sous-traitance est éligible aussi jusqu'à un maximum de 30% de la valeur totale du projet. La partie capital-équipement, donc on comprend qu'il faut des fois acheter des équipements pour faire ce type de projet-là. Donc ça aussi, un maximum, 25% de la valeur totale du projet serait éligible dans le cadre de cet appel à proposition. Matériaux, fournitures, autres frais, déplacements. Il y a des coûts aussi reliés à la propriété intellectuelle, donc qui peuvent être éligibles, qui sont inclus dans le cadre de cet appel à proposition.
vu qu'on veut des partenariats et donc des projets collaboratifs, un seul partenaire ne peut pas recevoir plus de 70% du financement de NGen. Donc, le 37%, les partenaires doivent se le partager, mais un partenaire ne doit pas recevoir plus que 70% pour vraiment s'assurer d'une collaboration dans les faits dans le cadre de ce projet-là. On a parlé de... Et donc, oui, en termes de frais de gestion, donc, NGen donc, demande un frais de gestion de 3,5% de la valeur totale du projet à la fin du projet s'il est accepté. Et la dernière chose, en termes de limite d'empilement, donc il n'y a pas vraiment de limite d'empilement par rapport à d'autres programmes financiers. Donc, s'il y a d'autres types de financements qui sont disponibles, qui sont autour de la table, c'est tant mieux, ça se veut complémentaire et collaboratif par rapport à d'autres sources de financement. On aimerait le savoir dans le cadre du montage financier, mais on ne diminue pas d'autant les financements de NGen parce qu'il y a d'autres types de financements qui sont obtenus ailleurs dans l'écosystème financier. Voilà. Great, thanks, John. So now let's take a quick overview of our application process. First and foremost, please reach out to us at ev-challenge@ngen.ca. We're happy to discuss any project ideas with you and help answer any questions. But the application process is relatively straightforward. Please become a member at ngen.ca/join. Log on to our member portal and start an application in our Salesforce platform, and that should take you into our intake stage. The first deadline coming up, this is critical, as our CTO, John Laughlin, mentioned earlier. The screening stage for you to submit a project for screening as an expression of interest is due by October 11th, 2023 at 5 p.m. Eastern. So that's really critical. Once you submit a project for screening, John and myself and the project development team will review each application to ensure that it's in scope. And our project finance team, led by Jeff Montag, will also start a financial due diligence assessment. In between that time, you'll need to start your full application. So this is looking at completing the 10 questions and other required documents. The full application, which is a lot more work than the screening application, will be due by November 15th. So as you can see here, there's only a short 4-week time period between October 11th and November 15th. So we highly recommend all companies to please submit your application for screening earlier rather than later. So we're currently at early September. So please submit it earlier so you can have earlier access to the full application before the November 15th deadline. If your application is successful, once you submit your full application to us, that's when it'll get passed on to a panel of assessors, a third-party panel of experts who will grade your application. If your application and project is recommended for funding, that's when you enter the contracting phase, which should take approximately 2 to 3 months, after which, once you successfully complete contracting, that's when you can commence your project and start incurring expenses. John? Oui, merci Arthur. Donc, les dates clés, le processus d'application. Donc, la première étape, c'est de devenir membre de NGen. Donc, tous les projets qui sont déposés chez NGen, il faut que ça soit déposé par des membres. C'est vraiment une étape qui prend 10 minutes à faire. Donc, sur ngen.ca/join, c'est vraiment très, très rapide à faire. Ensuite, une fois que c'est fait, on se connecte à son espace membre et on peut lancer l'application dans Salesforce. Donc, pour la présélection, ça aussi, c'est relativement rapide à faire. La date clé qu'on rappelle depuis le début de cette présentation, c'est le 11 octobre 2023, 17h, heure de l'Est. C'est la date limite pour soumettre une expression d'intérêt. C'est relativement simple ce qui doit être fait. C'est 1000 mots, un ordre de grandeur en termes d'ordre de grandeur financier. Donc, c'est relativement rapide. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider pour cette étape-là de présélection. Donc, si vous avez un projet en tête, ne surtout pas hésiter à nous contacter le plus vite possible pour faire cette étape-là d'expression d'intérêt. Ensuite, toutes ces expressions d'intérêt-là vont être revues par l'équipe, donc pour s'assurer qu'on est bien dans la portée de l'appel à proposition, faire des commentaires, on va faire une analyse aussi des données financières avec nos collègues des finances, donc il va y avoir des commentaires qui vont vous être fournis afin que les applications finales complètes
soit, elle, remise le 15 novembre 2023, encore à 5 heures PM, heure de l'Est. Donc là, cette application-là va être un peu plus substantielle. On va avoir 10 questions auxquelles il faudra répondre. Il faudra donner un registre de risque. Il va falloir donner un timeline, donc avec un Gantt chart. Donc, il va y avoir un peu plus d'éléments à fournir pour cette application finale. Et cette application finale va ensuite être envoyée va être évaluée par des tierces parties indépendantes. Donc, des gens qui ne sont pas des employés de NGen, mais qui vont analyser toutes les demandes les demandes finales qu'on va avoir reçues. Et on espère avoir ces réponses-là avant la fin de l'année calendrier. Donc, avant la fin de l'année 2023, on devrait avoir toutes nos réponses des évaluations externes. Et on espère donc retourner auprès des entreprises qui vont être retenues. Donc, avant la fin de l'année calendrier, on va pouvoir indiquer donc les 35 millions de dollars à quelles entreprises ça va être attribué, et on passe ensuite à l'étape de passation des contrats. Donc, en début d'année 2024, il va y avoir un contrat formel qui va être signé entre les partenaires, entre le consortium et NGen, pour dire qu'on s'engage officiellement donc à rembourser les 37% des dépenses admissibles dans le cadre de ce projet-là. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à lancer le projet en tant que tel. Donc, voilà. Thanks, John. So as you can see, this process is, there's a lot of steps to this process and a lot of paperwork, but you have to be rest assured that you are not in this process alone. NGen's project development team is here to support. We're here to help answer any questions. If you need help finding potential project partners, feel free to reach out to us and we can help assist, provide any resources and help identify any potential partners. If you are unsure if your project's in scope, we can help with that discussion to help make it in scope if possible. And so please reach out to us at ev-challenge@ngen.ca or speak to one of us today during the networking period. Thanks, Arthur. Voilà, donc l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de continuer une conversation ou de débuter une conversation. Si vous avez déjà des projets en tête, vous les validez qui sont dans la portée de notre appel à proposition, n'hésitez pas à contacter n'importe quel des employés de NGen pour poser la question. Si vous cherchez des partenaires, si vous avez des projets collaboratifs, vous cherchez des partenaires ou vous voulez collaborer avec quelqu'un, c'est aussi l'occasion d'en discuter aujourd'hui, sans oublier notre plateforme de collaboration qu'on va rappeler dans une seconde. Donc, surtout, n'hésitez pas, on est à 1 mois de la date limite pour les expressions d'intérêt. L'important, c'est de nous contacter le plus vite possible afin qu'on puisse vous aider. L'objectif, c'est aussi ça, de vous dire que nous sommes là pour vous accompagner dans le processus jusqu'au 11 octobre et pour la suite aussi jusqu'au 15 novembre. Perfect. And once again, we do have a virtual matchmaking platform that's running live in the background right now. Please feel free to submit your project ideas to us, and this will certainly help you find potential project partners and network with other collaborators. Voilà, c'est un rappel, on l'a mentionné au début, on le mentionne encore maintenant, il y a une plateforme de jumelage virtuel. Outre cette rencontre qui va durer quelques heures où on va pouvoir se parler, cette plateforme-là de jumelage virtuel, elle va durer dans le temps et donc elle va permettre à des conversations de continuer pour trouver des partenaires ou des projets sur lesquels travailler. Yeah, perfect. And Kim, if you can help us post that URL into the chat group, that would be fantastic for others kind of attending this event today, can help access this portal. Okay, we do have some exciting events coming up. We have a BC-focused information session coming up on the 19th. And we do have 2 project development workshops coming up on September 20th and October 19th. These workshops are to help go into the details of the application process, to give you any tips and information on how to best complete the application and how can you make sure your application is as successful as possible. Oui, donc il nous fait plaisir aussi de vous tenir informés des événements à venir. Donc, on continue dans la lignée d'informer l'écosystème
NGen, en fait, des activités qui s'en viennent. On a une activité qui va être dédiée Colombie-Britannique, donc qui va avoir lieu le 19 septembre 2023, qui est en format virtuel. Et on va avoir deux séminaires de développement de projet, un le 20 septembre 2023, donc l'objectif, c'est avant la date limite du 11 octobre, donc d'aller dans le détail. Est-ce qu'il y a des questions plus pointues? Est-ce qu'il y a des façons d'améliorer les expressions d'intérêt? Donc, ce sera l'occasion de poser beaucoup de questions plus pointues, plus détaillées donc, lors de ce séminaire-là, le 20 septembre. Et ensuite, un séminaire donc après la présélection, donc après le 11 octobre. Et donc là, on va pouvoir, même chose pour les entreprises qui auront soumis une expression d'intérêt, on pourra aller beaucoup plus dans le détail, se préparer pour la proposition finale qui va être le 15 novembre, comme on a mentionné. Donc, n'hésitez pas à rester à l'affût pour les inscriptions, bien sûr, pour ces événements-là. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus sur n'importe quel de ces événements. Perfect. Just to close off this portion of the presentation, feel free to reach out to us at ev-challenge@ngen.ca if you have any questions. And please visit our website here for the official guides, resources, and templates for the program. Oui, donc surtout, n'hésitez pas. Question des renseignements généraux, il y a le courriel ev-challenge@ngen.ca. Le site web est une mine d'informations. Les guides officiels sont là, les ressources, les modèles, ils sont en français, en anglais. Donc, n'hésitez pas à visiter le site web qui est vraiment, comme je disais, une mine d'informations pour en savoir plus sur le programme lui-même. And as John Laughlin had mentioned earlier, we do have some exciting programs coming up. We have a advanced manufacturing commercialization of quantum technologies, as well as an industrial decarbonization and circular manufacturing funding programs coming up in the new year and in the fall. So please stay tuned for that. Oui, et tel que mentionné par John Laughlin au tout début, dans les mots de bienvenue, ce programme de chaîne de valeur des véhicules électriques n'est qu'un des nombreux programmes qu'on a chez NGen. Donc, c'est lui qui est présentement en cours et on a parlé du 11 octobre, bien sûr. Il y a d'autres programmes qui s'en viennent, donc commercialisation des technologies de fabrication avancée par technologie quantique. Donc, ça va avoir lieu certainement à partir de l'automne, une annonce probablement demain avec beaucoup plus de détails. Et ce qui s'en vient, c'est un programme sur la décarbonisation industrielle, fabrication circulaire. On est encore en consultation pour ce programme-là. Donc, c'est certainement quelque chose qui va arriver plutôt en 2024. Perfect. In addition to our NGen funding programs, NGen also has a workforce development arm of our organization, and they currently have an initiative appropriately titled Future Ready, helping our Canadian manufacturing footprint modernize and upskill their workforce. And it's made up of two sub-programs. So first is our Transformation Leadership Program, a 12-week program that will help provide leadership teams of SME manufacturers with the tools to self-assess their business and find areas that they can grow and mature in to become globally competitive. And the team really wanted us to stress that this is about benchmarking, right? Helping companies and SME manufacturers, how do they compare to their competitors and their peers in industry? So through a study, we found that 97% of companies don't benchmark. So 97% of companies don't know what their competitors are doing. So this program will certainly help companies identify gaps and opportunities for growth. The participating organization will only pay $1,500 for the TLP, which normally costs approximately $7,500 for such a program. Based on the gaps that the companies identify, gaps and opportunities that they have identified in the TLP, companies have an option to take part in a second initiative called AMP Up, where companies can select employees for upskilling and work with an NGen training liaison to undergo assessments and create personalized upskilling plans. Through the AMP Up program, companies will get an 80% reimbursement on upskilling for their selected employees, up to a maximum reimbursement of $4,000. So this includes skills assessments and upskilling supports worth an additional $3,000. So this package that's worth over $15,000 will only cost you
approximately $2,500 to take part. So we encourage you to if this is of interest, please reach out to the team here at NGen at transform@ngen.ca. They'll be more than happy to speak with you. Merci Arthur. Donc, on voulait prendre quelques minutes pour vous parler d'un programme qui s'appelle Préparer pour le futur. Donc, indépendamment du financement des projets dont on vient de parler, NGen dispose également d'un volet de développement de la main-d'œuvre. Donc, c'est l'initiative Préparer pour le futur. Puis ça aide l'empreinte manufacturière canadienne à se moderniser et améliorer les compétences de sa main-d'œuvre. Et donc, il y a deux programmes au sein de Préparer pour le futur. Le programme de transformation du leadership. Donc, ça permet aux équipes dirigeantes des PME manufacturières d'avoir des outils nécessaires pour de l'auto-évaluation des activités et se comparer aux meilleures pratiques à l'échelle mondiale. La statistique que Arthur mentionnait, c'est que 97% des entreprises ne font pas de comparaison, donc ne savent pas ce que font leurs compétiteurs. Et donc, ça, c'est une façon, à travers ce programme-là, de faire cette étape-là d'auto-évaluation et de comparaison par rapport aux meilleures pratiques à l'échelle mondiale. Donc, c'est un programme qui va aider à effectuer la transformation numérique vers l'industrie 4.0 et ça permet d'identifier des lacunes et opportunités de croissance. Donc, les entreprises qui vont participer à ce programme de transformation du leadership, normalement, c'est la valeur de cette offre, c'est de 7 500 $. Par contre, l'organisation, grâce à l'accompagnement de NGen, ne paye que 1 500 $ pour passer à travers cet exercice-là, donc d'auto-évaluation. Et donc, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le programme AMP Up. Donc, suite aux lacunes et les opportunités de croissance qui ont été évaluées dans la première partie, les entreprises ont la possibilité de participer à cette deuxième initiative pour sélectionner des employés pour une mise à niveau, donc pour des formations, pour combler des lacunes qui peuvent exister, donc suite à la première étape. Et les entreprises aussi vont recevoir jusqu'à 4 000 $ de remboursement par formation. Donc, yeah, just wanted to, before closing this section off, we want to, oh, sorry, John, go ahead. Sorry. Non. Et donc, la valeur totale pour l'ensemble des deux programmes, c'est au-delà de 15 000 $. Et donc, dans le cadre, donc, grâce aux subventions et l'accompagnement de NGen, la valeur est plus de 15 000 $ et c'est 2 500 $ qui seraient requis pour participer à la fois au programme de transformation de leadership et AMP Up. Donc, c'est vraiment une très grande valeur pour les entreprises. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Il y a le courriel transform@ngen.ca ou posez la question à l'un d'entre nous. Il va nous faire plaisir de vous diriger vers les bonnes personnes au sein de NGen pour en parler plus. Voilà. Merci. Yeah, thanks, John. So we just wanted to stress that our colleague, Christy Mikulak, will be at the networking session in a few minutes at the NGen table. So feel free to go out and speak, join the Future Ready table to speak with Christy, and she can help answer any questions regarding Future Ready. Okay, great. So now we're going to quickly move on to an overview of the Remo platform. As you may have seen when you logged on, this is an immersive real-time networking face-to-face platform. So we encourage everyone to turn on their cameras. Feel free to move from table to table and floor to floor. How do you move from floor to floor? So how do you do that? So you can easily find an empty seat and just click on it, double click on that empty seat, and that should take you to that mini chat room for that table. To move from floor to floor, you should click on the button at the top that says floors, where you can pick where to go. On each floor, there will be unmarked areas where these are open networking tables, so feel free to use them. A language marking. So an E will represent a table that's exclusively in English, or B for tables that are bilingual. John? Oui, donc pour la plateforme Remo, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé par le passé ou alors lors de notre événement au mois de juin. C'est vraiment du réseautage immersif en temps réel. Donc, on encourage d'ouvrir les caméras pour pouvoir discuter comme si vous étiez à une réunion ou à une conférence. Vous pouvez vous promener librement d'une table à l'autre ou d'un étage à l'autre.
Donc, comment faire sur une table elle-même? Il suffit de double-cliquer sur une chaise qui est ouverte et vous allez atterrir dans cette table-là pour pouvoir discuter avec les personnes autour de cette table-là. Ou vous pouvez passer d'un étage à l'autre, donc tout en haut, donc là où c'est indiqué floors, donc étage, vous pouvez passer d'un étage à l'autre pour voir les avoir différentes conversations. Il y a des tables qui peuvent être entièrement ouvertes. N'hésitez pas si vous devez avoir une conversation plus privée avec un partenaire, n'hésitez pas à utiliser des tables qui peuvent être vides pour avoir ces conversations. Puis il va y avoir des zones, comme on disait, qui sont non marquées, donc n'hésitez pas à les utiliser. Le code est simple. S'il y a une table qui est indiquée avec un E, c'est que c'est en anglais. Et si c'est une table avec B, donc bilingue, donc ça pourrait être français-anglais pour les conversations. That's great. So I'll just kind of further. So there's a way for you to find people who are currently participating in the B2B networking. So if you click on the little compass symbol at the upper right-hand corner of your screen, and or if you click on the participants tab and you click on a person's and the compass symbol next to a person's name, you can find which floor they're on and which table they're at, and it'll take you to where they are, and you can connect with them as well. So that's a methodology that you can use to target individuals you want to speak with at today's event. Oui, et donc tel que mentionné par Arthur, donc pour se localiser, il y a tout simplement en haut à droite une petite boussole qui nous permet d'indiquer sur quelle table et à quel étage on est situé. Si vous voulez parler avec une personne, c'est relativement facile de l'identifier, de la trouver. Donc, tout simplement, aller chercher dans la barre de recherche, trouver le nom et donc ensuite la boussole et ça va vous indiquer où cette personne-là se situe dans la plateforme Remo. S'il est au même étage que vous, ben, tout simplement, ça va aller au même emplacement. Si c'est à un autre étage, il va y avoir une notification qui va clignoter, qui va vous indiquer à quel étage se trouve la personne. Et donc aussi, à gauche, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais il y a les documents, donc les guides de projet à la fois en français et en anglais. Vous pouvez cliquer sur ces documents-là et ils vont ouvrir et peut-être, si vous en avez besoin, donc d'y faire référence, ces documents-là sont disponibles aussi sur la plateforme. So what are the different floors? The first floor, we have an NGen floor where we have tables related to project development, IP, finance, and legal and contracting as well. So feel free to join us on the NGen floors if you have any questions about the application process and any of the requirements. We also have an ecosystem funding floor, which we'll talk more about in the next slide. Then the third and fourth floor are about general networking. So if you want to network about critical minerals and traction batteries, please go to the third floor. If you want to network about fuel cells and lightweighting and power electronics and electric machines, please go to the fourth floor. Oui, donc ça, c'est les 4 étages sur lesquels la plateforme Remo va être disponible aujourd'hui. Premier étage, ça va être essentiellement des employés de NGen pour répondre à différentes questions que vous pourrez avoir sur l'appel à proposition, sur des contrôles, des aspects de propriété intellectuelle, etc., etc. Le deuxième étage, ça va être des partenaires financiers. On va le mentionner dans la prochaine diapo. Donc, on a la chance d'avoir des gens avec nous qui sont complémentaires aux offres de NGen. Donc, on va vous les présenter dans une seconde. Troisième et quatrième étage, c'est vraiment pour du réseautage plus en détail sur l'appel à proposition. Donc, le troisième étage va être dédié aux conversations sur les minéraux critiques et tous les aspects batterie, donc traitement des minéraux et batteries de traction. Et le quatrième étage, on va parler plutôt de piles à combustible, réduction, allègement, donc significative, réduction du poids des véhicules, tout ce qui va être électronique de puissance, machines électriques, composantes électriques. Ça va se passer, ces conversations-là vont être au quatrième étage. N'hésitez pas, comme on disait, de passer d'un étage à l'autre, d'une table à l'autre, si vous voulez discuter avec plusieurs personnes. Great, thanks, John. So at NGen, we highly believe in being collaborative in nature, and it's really important for companies to tap into funding opportunities and support opportunities by our ecosystem partners. Today, we have the pleasure of welcoming on floor 2, once you do networking, companies from the Canadian Economic Development for Regions of Quebec, so CEDQ, Centre for Integrated Transportation and Mobility, CITM for Ontario stakeholders,
Innové for Quebec stakeholders, our friends at the Ontario Vehicle Innovation Network. So John George, he's here with us today from Oven, as well as the Prairies Economic Development Canada, or Prairies Can. They're also here today for the companies out in Saskatchewan, Manitoba, Alberta as well. So, and I just want to, the folks at FedDev Ontario, so the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario, sends their regrets last minute. But if you have any questions for them, feel free to reach out to us and we'll be happy to make an introduction. Excellent. Merci, Arthur. Donc, tel que précisé dans la diapo précédente, au deuxième étage, donc, on va avoir des partenaires financiers, donc des gens dont les offres sont complémentaires à ce que NGen offre en termes de financement. Et donc, il nous fait plaisir d'avoir une table, en fait, un étage au complet avec plusieurs tables où vous pouvez aller rencontrer ces gens-là. On va avoir des gens de DEC, donc Développement économique Canada, pour les régions du Québec, Center for Integrated Transportation Mobility, donc qui est basé en Ontario. Les gens de FedDev, malheureusement, n'ont pas pu, à la dernière minute, ont dû s'absenter. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions provenant de cette région-là, nous le faire savoir. On va transmettre aux bonnes personnes chez FedDev. On a des gens de Innové, donc pour le Québec. On a des gens de OVIN, Ontario Vehicle Innovation Network, donc avec plaisir pour les avoir avec nous. Et finalement, des gens du Développement économique Canada pour la région des Prairies. Donc, c'est des entreprises de cette région-là. De ne pas hésiter d'aller les voir pour poser des questions puis regarder le type de financement qu'ils peuvent offrir. Perfect. So this is the time you've all been waiting for. So we're going to kick off the networking session. So again, we're here. A lot of NGen staff are here today to help answer any questions for you today. So the floor map will be located on the main floor. One of the icon there. Feel free to click that to help locate any floors. There's only 4 floors, so it's not that difficult to remember. So please, let's start the networking session.